vorrei che tu scrivessi un pezzo in memoria di mio padre che appena mancato. And we need the piece in 3 weeks. Ho bisogno di un pezzo in 3 settimane. So I wrote to him and I said, I could maybe send it to you in 2 years. Forse te lo potrei mandare in 2 anni. And he wrote me back another email that was so beautiful, saying, "We'll commission you, and it would mean so much to us, and it's coming for Christmas." This was in October. E quindi gli ho mandato di nuovo una mail, perché era una mail così dolce, rispondo ok, era in ottobre, cercherò di mandarti questo pezzo per Natale. So I was writing all of this other music at the time. Stavo scrivendo molta altra mia musica in quel periodo. And then I was up late at night and I found the na tune chord. Ero tardi di notte, cioè ero sveglio di notte tardi, ho trovato gli accordi. And it was one of these revelations. Yeah. And so I wrote the piece then in 3 weeks, and I had in mind this man. I wrote to him and said, okay, I can write this. Ok, quindi l'ho scritto in 3 settimane, l'ho scritto a quest'uomo dicendo ok, ce l'ho. So when the piece was finished, I sent it to him and said, okay, please send me the commission money. Ho mandato il pezzo e gli ho scritto ok, mandami adesso i soldi della commissione. And he didn't write me back, so I wrote him again, please send me the commission Mi ha money. risposto e allora gli ho scritto di nuovo. I've still never heard from this guy. So if you look at the beginning of the piece, it says commissioned by the Tampa Bay Chorale and dedicated to Joe Michael Scheibe. He was a friend of mine, and I called Joe Michael Scheibe and said, listen, I have this piece, do you want to commission it from me? Se vedete all'inizio c'è scritto a chi è commissionato il pezzo. Quindi c'è un coro vede un suo amico, che è un suo amico, e lui l'ha chiamato e gli ha detto, senti, ho questo pezzo, me lo vuoi commissionare? So then 9-10 years later, I was asked to write another piece, and one of the things that I've always wanted to do is to take a poem that I've set when I was young and then reset it now that I've had a little experience. E un altro 10 anni dopo gli è stato chiesto di scrivere un altro pezzo, e una cosa che lui avrebbe voluto fare da molto tempo era riprendere un poema, un poema che lui aveva in mente da molto tempo e lo voleva, ci voleva rilavorare. And Lux had become so popular that at first I thought, okay, I'll reset this poem and see where I am now, where am I in my life. E Lux era diventato così popolare che a questo punto ho detto, ok, vorrei rilavorare su questa cosa e vedere in che punto sono ora dopo 10 anni nella mia vita. But when I sat at the piano and I started to work on Lux, I was in this darker place. E quando si è seduta al piano, ha studiato Lux, ha visto questo posto buio. It was very unexpected, and it sounded like Lux, but like a nightmare of Lux. Era veramente strano perché sembrava come Lux, ma era una specie di incubo. And while I was working, this title came to my head, Nox Arunque. E mentre lavoravo a questo pezzo mi è venuto in mente istintivamente quel buio Nox. And in English, it's beautiful. Light and gold, night and gold. E in inglese è bellissimo perché light and gold. So I wrote to Charles Anthony Silvestri, the poet, and I said to him, okay, get ready, here we go. Quindi ha scritto a Charles Anthony Silvestri, poeta, gli ha scritto ok, se non prontiamo. So we started down this path. We didn't know where we were going, and I would send him music, and he would send me poetry, and I would send him back. And it was a mess. E quindi abbiamo iniziato, io gli mandavo la musica, lui mi mandava il testo, ci mandavamo musica, testo, era una specie di casino. And as this piece started to grow and grow and grow, it's much bigger than Luke's. I realized, okay, that there's a whole thing that's happening here. So how do we make this into something? So I started to think structurally. E quando siccome il pezzo diventava sempre più lungo, ho iniziato a pensare con Lux, ho detto ok, cosa facciamo ora? Dobbiamo iniziare a dare una struttura. And Lux Arunque is such, it's so cleansing, it feels so clean, that for me it had to go at the end. E per me Lux è così pulito che deve andare alla fine, un pezzo che conclude alla fine. And then Nox it's seductive and dark, and so it seemed that it had to go at the beginning, so then we need this thing in the middle. Nox è così seduttivo che va all'inizio, seducente che va all'inizio. I have no idea if it will work. Nox, Vox, Lux. It could be stupid. I don't know. We'll see.
So Charles Anthony Silvestri, he's fluent in Italian. Also, we have to have him, but also Latin. Yeah. So I kept telling him that I needed these sounds. I needed every word to end in But Latin doesn't work like this, you know. You can't just end in every word. And I made him crazy. I really made him crazy because he was, you can't do this, and I said, yes, you can. He said, no, you can't. And so we had all these big arguments. Abbiamo avuto un sacco di discussioni su questo proprio perché lui non poteva mettere tutte queste parole o in una sintassi. And some of the poetry, he really pushed grammatical. Diciamo sì, che ha dovuto fare un po' di giochietti di grammatica per far mettere tutte queste unità. So I started to. So I wrote The Seal Lullaby for me is a little blues, and This Marriage, which some of you yeah, it's very. I'm trying now to write more and more small pieces. It's very hard for me. Difficile per lui comporre pezzi per piccoli cori. Qualcosa ha fatto anche come Little Marriage, che abbiamo questa anche Little Marriage, Mariana. This Marriage, sorry, we do This Marriage. But even This Marriage, when I was composing, you know, so may this marriage be full of laughter, right? Which is that's the secret to marriage, by the way. That's it. Il segreto del matrimonio, full of laughter. Puro laughter. Yeah, laughter. That's the secret. But so when I'm composing, may this marriage be full. It's very hard for me to do that in 4 notes. È molto difficile per me rendere questa frase in 4 note. Yeah, for me, I hear, may this marriage be it takes a lot of willpower not to do that. Yeah, exactly. Why do we have 2 different versions of notes? This happens with every piece that I write. So for me, the premiere is really only a first draft. Ok, quando faccio la prima è una bozza, è una prima bozza, è come una prova generale. So I try to write it as the best that I can, and then when I hear it, there are all kinds of things that I go and change. Quindi la scrivo in modo migliore che posso, poi quando riesco a sentire un concerto mi vengono in mente milioni di cambiamenti che posso fare. C'è la prima versione. In which CD? In che CD? Live and Love. Ah, in Live and Love No, the second version. They don't go up to the high C, not in Light Gold. Ah no, they're talking about the part of the album, not the soprano. Oh, it's the first in Light and Gold. Okay, so this is a good example. So no, I understand. Not the do, the C that we were saying here. No, but tell her I understand. So here's the problem now these days. So it used to be, even when I first started composing, that we could first try a piece, we could rehearse it, I could take it away, change things, give it to another choir, change things, give it to another choir, change things, and by the 4th version it was perfect. Ok, That's how it ci used sono to be. anche parti con 4 versioni, anche pezzi con 4 versioni, che gli dà un coro, poi li risente, poi li ricambia, poi li risente, quindi in questo caso esiste anche questa esecuzione. That's how it used to be. But now, the first version, the first performance is on YouTube. Ah, And ok, 50,000 people see it. ok, ora non può più fare queste cose perché ci sono le performance vanno direttamente su YouTube. And also the first performance now, for me, happens in America, in Sweden, in London, and in Italy, all at the same All time. at the same time, contemporaneamente in tutto il mondo. Yes. Then the second performance, because I'm under contract with Decca Records, Siccome sono la seconda performance, io perché poi sono in contratto con la Tardi Records. now is recorded, and there's cameras there and the microphones. E quindi ora sono registrate, c'è la camera, le videocamere, le telecamere. But the music still isn't right. La musica comunque non va bene, anche quando l'hanno registrata, per me non è ancora quella che So now I have to make mistakes in public. Esatto, ora faccio i miei errori in You understand? pubblico, la correggo dopo quando è già stata anche registrata.
sorry. Okay, just a question about Leonardo da Vinci. Why did you write this song, and why about Leonardo? Perché Leonardo ha chiesto su Leonardo perché hai voluto scrivere su Leonardo, quando hai scritto, dove e quando hai scritto, perché hai scritto su Leonardo. So for many years, I had only the title for a piece, Leonardo Dreams of His Flying Machine. And I didn't know what this was. I thought it could be for orchestra. I thought it could be a screenplay for a movie. I didn't know what this thing was, but I thought, it's a great title. Per tanti anni ho in mente già il titolo, Leonardo Dreams of His Flying Machine, non sapevo ancora se sarebbe stata una cosa per opera, per un gruppo, però sapevo che cosa era un bel titolo. And then in the year 2000, I was commissioned by the American Choral Directors Association. E nel 2000 è stata data questa commissione dall'Associazione Corale Americana. And the piece was going to be performed for 8,000 choir directors. E il pezzo sarebbe stato eseguito da 8.000 conduttori. So suddenly, I wanted to write a piece that not only would be a good piece of music, but also would speak to choir directors. E quindi ho pensato che ci voleva un bel pezzo, ma che quindi parlasse anche ai direttori di coro, ai conduttori. So this seemed like the perfect opportunity. I could write like Palestrina, and I could write like Monteverdi, and I could write like Debussy, and the choir directors would understand. They would actually hear all of the references. E quindi ho pensato che potevo scrivere queste cose, scrivere come Palestrina, scrivere come Monteverdi, ispirarmi a Debussy, e che i direttori avrebbero capito queste cose, avrebbero capito le mie fonti di ispirazione. So I went to Charles Anthony Silvestri, the poet again. He has to come. He should be here right now. And I said, all right, here's the title. Let's make a piece. And we wrote it like a movie with scenes, and lots of scenes got cut. They didn't make it into the film. E quindi l'abbiamo scritto proprio, abbiamo detto facciamo questa cosa e l'abbiamo scritta proprio progettata come un film, con le scene. Poi le scene sono state tagliate perché non entravano, non ci sono entrate. And you know, when we did the very first rehearsal, you were asking about changes. The very first rehearsal, we got to, and leaps, and it didn't work at all. Quando abbiamo fatto la prima prova, tutto il pezzo, perché a proposito dei cambiamenti abbiamo fatto il pezzo che dopo non funzionava per niente. The choir thought it was dumb, and I thought it was dumb too. It didn't make any sense, and why are we flying, and it sounded terrible. Il coro pensava fosse una cosa stupida, che proprio non funzionasse, che sembrava perché sta facendo questa cosa, sta volando, non avesse senso, sembrava una cosa sciocca. So I cut it. Quindi lo tagliamo. So the piece, and leaps, that was the end of the piece. So that night I couldn't sleep, and I was like, what am I doing? I don't know. Like Leonardo, like this. And what I thought was that